It's forgetting and still remembering. Simple is having everything that you love in one place. From the ticket to your next meal, to your ticket to the next holiday. It's an easy way to ask for a boost when you're low. And keeping track of everything on the go. The future of money is simple, and it's here. Download the new M-Pesa app today. Can you see the detail? Hizi sana sana zinapatikana zaidi ya Turkana. Yeye ni kuweka tu kwa shingo, ni kitu complete. Kitu yote inatoka tu hapo ikiwa complete. Na hizi kitu ni za West Africa. Mimi kutoka tu kitambo penyewe kwa sio hizo vitu, nilikuwa mtu napenda tu arts kidogo. Kama ushako shuleni kutengeneza shona na hizi nini za mikomba za ile kitu tu inakuanga watu kudharau kazi ya mkono. My name is Syrus na mimi ndio mwanzilishi wa Syrus Arts na Nice Kinyozi. Unatazama Humble Beginning na Captain Kako. At independence, Kenyan education was based on racial segregation. In this arrangement, Africans received an inferior form of education, which was elementary, and later they were trained as masons, carpenters, and amateur architects. Fast forward to 1985. The 844 education system would then be institutionalized, which would then consequently be marked by standard education, but also massive numbers of school leavers at all levels over time, who would then not be able to secure gainful employment in the formal sector. The informal sector hence kicked in. Today, as we zoom specifically to the artisan handicraft industry, people worldwide are fond of observing and owning antiques of traditional times. We actually recognize the tradition of a particular place by the uniqueness they possess in their handicrafts. Check this out. And today, in a remote part of the city, Kirigo Indagoreti Market, I meet Syrus Shibachi, founder of Syrus Arts and Nice Kinyozi. He has been a creative artisan for almost a decade now. 2013 ilianzia sio mbali sana. 2013 ilianzia tu hapa mbele. Ni hapa tu ndio nikamove mpaka hapa. Sasa hapa niliingia 2014. But mwaka mmoja nimefanya kwa shop nyingine. Nikaona naye ni ndogo. Ndio nikamove mpaka hii place. Yes. Kwa hivyo Syrus Arts exactly ina deal na nini? Syrus Arts tuna deal na necklaces, earrings, rings, bracelet na buckles za mshipi. Sometimes hata tukipata kazi ya mshipi huwa tunafanya. Yes. Kutengeneza the metal part. The metal part, but hata mshipi yenyewe tukipata huwa tunanunua, tunapelekea wale mama Masai pale Ngong, wanatuwekea ile part ya beads. Sisi tunakuja tunajoin ile buckles na nini yenyewe, but the main ni earring na bracelet, bangle na necklaces. Okay. Yes. Right, but zote zinatengenezwa na nini? Zote ni handmade. Handmade, yes. Okay. Hakuna kitu ni yote tu ni handmade. Tunatil na handmade. Kuna material fulani mnatumia specifically? Yes, kuna specific material tunatumia. Gani? Kuna sometimes kuna hii ya brass na kuna aluminium na kuna hizi brass sheet. Yes, inalingana na kitu unataka kutengeneza ama kitu ile customer amenini ama ile design uko nayo. Yes, but most tunatengeneza tu brass. Okay. But tukileta aluminium tutakufanyia. Tutakuja hapo kwa biashara. Yes. I mean just a few. But labda niambie ulilelewa wapi ukiwa mdogo? Ulianzia wapi safari yako? Mimi nimelelewa, mimi ni mtu wa Western. Kakamega County. Na place inaitwa Shinyalu constituency. Okay. But home inaitwa Shiumbu. 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 But growing up, omwana wa Ingo
would then hit an iceberg in his academic cruise. Kumaliza shule. Juu wakati nilijoin form 1, nikaingia form 2, tulikuwa na shida ya school fees wakati huo. Sasa na nikakuwa my sister akaniuliza, sasa saa hizi mimi by the sina nayo uwezo ya kukufikisha paka hapa mbele. Juu school fees nilikuwa on and off shuleni. Nikaona na waste time ndio hapa juu school fees hakuna. Na mimi kwetu ndio last born. As the 9th child born to elderly parents, the elder sister gave him an offer. Kaniuliza kati ya mechanic na driving unaweza enda kani. Mimi naye juu nikaona wacha niende, nilikuwa napenda kuendesha kitu ka gari hivi, nikasema badala ya mechanic wacha niendesha gari. Driving. Nikaenda driving. Huko driving ndio nikakuwa huko, nikakutana na rafiki yangu akaniambia kuna mahali watu wanafanya vitu 1 2 3. Unaweza enda nikupeleka huko, huyo mdozi akupea kazi ujifundishe, ni kazi inaweza kusaidia. Ndio sasa hata mali nijifundishe hizi vitu ilitoka mali nilikuwa driving, nilipatana na beshte yangu kule ndio akanipeleka kule. Yes. Wow. Okay. Sasa hii bado ni Kakamega. Huko bado ni Kakamega. Sasa mali nimeenda driving ni hapa Nairobi, Kaongware. Kakamega tu sasa nimeshatoka after kunini shule nikakuja Nairobi sasa. But when he finished, driving jobs were not forthcoming. So he found himself in Mjengo. But not long afterwards he would get a unique offer from an artisan's workshop. Kaniambia unaweza kuja hapa, mimi nakufunza na nakupea kitu kidogo. Badala wewe unilipe, mimi nitakuwa nakulipa kitu kidogo. Mimi na kwa akili yangu nikasema kama ni ujuzi ni sawa. Tukaendelea naye kufanya hiyo kazi sasa. Yes. Sasa hiyo ni hapa Kaongware. Hapa ni Kaongware, lakini sasa mdozi alikuwa Karen. Alikuwa Karen, na huko Karen nyuma ya Don Bosco alikuwa na mahali ameweka workshop. Sana tulikuwa tunatili na kushona ushanga zile beads. Na tunafanya hizi necklaces, chains kukata. Na casting kidogo. Hizo ndio tulikuwa tunatili nazo huko sana. Ukakaa pale for muda kiasi gani? Nilikaa from 8, 9, 10, 11, 12, almost miaka 5 hivi 6. Yes. Sasa nikaona naye hata kutoka kwangu. Kwanza before nikiwa pale kwake nilipata kazi. Wakati nilipata kazi niliitiwa kazi ya mahali. Kaenda huko nikaambia mdozi nakimbia nyumbani. Uji sina siendi nyumbani. Ni kazi tu huko kanaweza kuwa kuna mabaya. Nirudi mahali nimetoka. Sasa ikakuwa hiyo kazi naye nikaona haina hiyo ujuzi yote. Kama nilikuwa tu kazi ya compound, kufyeka, kufakia na sana kufanyia kaumbwa mazoezi hivyo kwa njia huko hivyo. Nikaona hizi kazi hata kufyeka naweza najua nafyeka juu nafyekanga nyumbani. Kuosha najua kuosha. Sasa in case wakanifuta kazi hapa. Na sasa hiyo ni mwezi ya kwanza nimeingia kazi. Ningefutwa kazi hapa. Ujuzi gani niko nayo? And with that consideration, he quit his 20,000 per month homekeeping job and went back to his 900 per week artisan job. Ingawa hata tulikosana na dada yangu wakati nilimweleza nirudi pale. Juu akaniambia unaacha kazi ya kuajiriwa unarudi juu ilikuwa kibarua. Sasa nikamwambia hapana. Hii kazi by the kulingana vile nilikuwa na naifanya. Mimi kutoka tu kitambo penyewe sio hizo vitu, nilikuwa mtu napenda tu vitu tu arts kidogo. Kama ushago shuleni kutengeneza, kushona na hizi nini za mikomba za ndizi, kushona nazo mpira, vitu hizi. Yaani art ilikuwa tu ndani yangu. Na nikaona mahali nimepata kibarua tena kuna art huko. Nikapiti sasa kimbilia huko. Na nikaona life ya huyu mdozi wangu anaishi juu ya art. Sasa ikakuwa tu sasa siku moja na mimi lazima nifanye kazi anafanya. I tried to gauge the said success and ask him what exactly had his employer achieved that was such a motivation. Ndio kwanza alinunua shamba kwa hii kazi. Kitu ya pili akanunua hiyo shamba yake, tena akanunua tractor ya kulima na hiyo kwa hiyo shamba. Alafu nyumbani akakuwa amenunua hizi ng'ombe za zero grazing kwa hii kazi. Nikaona sasa kama yeye amemake na hii kazi. Na mimi hata nikikaze na niombe Mungu anipe hata mimi inaweza nisaidia. Sasa ile msukuma na life walikuwa na nini, watoto wanasoma shule nzuri. Nikatamani hata mimi nikipata mtoto wangu hata mimi nataka kwa hii kazi naye asome masomo, huyu anasoma masomo mzuri. Yes.
Sasa hiyo kitu ndio ilikuwa inanipea morali. Hata wengine walikuwa wanakuja wanaenda, anapata kazi mahali wanani hata wanakucheka unafanya nini pale? 150 kwa siku. Kuja hapa kazi iko, lakini mimi roho yangu hapana. Mimi nikastick tu pale. Ndio nikafanya hii kazi nikaendelea nayo. Yes. Okay. Na hii kazi imenifanyia mambo mengi. He would offer himself for an extra 6 months, clocking 6 years in total, diligently studying the ways of his sensei. Then he took the big leap of faith. Si kutoka vile mtu toka mahali na upaya. Mimi nilienda nikamwelezea. Nikamwambia mimi mahali nimefikia. Nimeona nataka kujisimamia. Na kwa muda umenipea ujuzi, ninahitaji unishike mkono na mimi nibarikiwe, tukutane huko, tukikutana kwa client, nisifanye ile nisikukosea heshima juu sasa umelea kama mzazi wangu. Sikuonyesha kila mahali ya kukosangi challenges, lakini wewe nani nilimheshimu mpaka sasa hivi bado namheshimu. Yes. And as they say, the rest is history. He now takes me through the practical side of what it means to have the brass ornaments designed and made to the glistening perfection we finally buy them in. For Syrus and the team to achieve the above jewelry, the following is the process. First, they buy what is famously known in the industry as white soil from Sagana or Mombasa. Then it is sieved. The gravels left on the sieve are then crushed later and recycled. Thirdly, the fine white soil is then mixed with molasses. This is responsible for making the soil completely airtight when hand grinding. We take a short commercial break, and when we come back, things get hot, quite literally. Welcome back. Today we are all about art and handmade brass ornaments and accessories, all as created by a team of creative young men in Dagoretti Market through an outfit called Syrus Arts. And before the break, we had embarked on the process through which such ornaments are made. Hii ni sample yenyewe sasa, customer amenipea kazi na nataka hizi vitu tuseme 10. Okay. Na vile amenipea sasa tumeshatoka kwa process ya mchanga. Sasa tunatengeneza mold. Sasa hiyo mold tunaiweka pale ndani. Tukishaiweka pale ndani tunaitoa sasa the same hii shape kama hii shape yake sasa kwa hii mchanga. Yes. Na ile kifuniko unaona tumetumia pale, hii ni ya kuweka ile size tunataka. Juu huwezi weka kitu kubwa unatumia space kubwa. Sasa juu hii ni ndogo, that's why unaona tumetumia ile space ndogo. Sasa wakati atatoa pale na hii kitu wakati inafanywa molding iko ndani. Okay. Wakati atatoa hii mchanga unaona ameweka juu, hiyo itafunuliwa juu. Tukishafungua sasa hiyo sample inatoka ndani, unafunika tena. Ukishafunika unaweka kwa jua kidogo ili wakati ambapo tunaenda kwa moto sasa hiyo shape ya ndani mchanga tunatafuta tu hiyo shape. Hiyo shape tu ya yetu tu. Na hakuna kitu ile ambayo itoki kwa nini? Shape yoyote. Shape yoyote ile tu mradi tunaona ndio unaona tunasaichora. Tukishaichora hivyo tunaangalia ndio that's why tunaweka kwa mchanga tuone hii kitu inaweza. Ina yote tu ile ambayo iko handmade. Tunajaribu tunaitengeneza. Having mentioned how they often randomly collect their raw materials for their craft, he shocks me with the next revelation. Before tufunge hizi nylon walikuwa natumia joto, nyinyi mnatuma ukienda nako matunaenda unatupa. Lakini sasa sisi tukakaa chini tena tukaona hii nylon inaona watu wanatupa. Tunaweza fanyia nini? Tulikuwa tunatengenezanga nazo pangles. Si ndio hii hata moja. Hizi
Hii ni karatasi hizi. Hebu zoom story, hii karatasi. Hii ni karatasi. Oh my god. Oh my it is. Hii ni karatasi. Sasa sasa hapa nilikuwa najaribu kutengeneza. So serikali iliomalizia wakati ilisema watu by the way walikuwa wanatupa. Wakitupa naye mimi tuseme kuna hao mama wanaonanga hao wako kwa maploti yao. Tulikuwa tunawapea kazi. Tunawaambia ukileta hizi pepa saiti ya 100 tunakupea 100. Na ile hali saiti anaenda kutafuta kienda mahali anaishi ama zile yeye anatumia. Na akinitolea hizo 100 ujue nani faida kwangu. Hii kitu nikitengeneza material ni 0%. Na nikitengeneza waya tu ndio nanunua kufunganishia tu hapa ili kudecorate ikae na hiyo shape. Sasa hii tu ni kuenda kuitengeneza kama hii nilikuwa najaribu kutengeneza nini map ya Kenya. Very clear detail stuff. Kama hii nilikuwa najaribu kutengeneza map ya Kenya. Kama niko na colors. Ziko na colors za Kenya. Ina take time kiasi gani kutengeneza hiki kitu? Hiyo sio time. Nikitumia tuseme siku mzima naweza tengeneza hizi vitu 500 pieces. 500 pieces. Tuseme kuchanganya vitu colors tofauti. Kuchanganya tuseme tuko watu waina. Nilikuwa nafundisha paka wa mama. Sasa sisi hata tuko huko. Sisi tunatia na brush wa mama anashona. Wakishamaliza kushona, sisi ni kuunganisha mama. But there is a challenge. Most customer. Asa sisi huku tuseme wa Kenya aswa. Ukiona kitu kama hii anaona ni kitu haina maana. Akitaka hata umeshatengeneza anakuambia hii kisiesi nunua paper pack niweka kwa mkono. Ama akishanunua anataka anunue na kitu kama 10 bob 20 unaona. Lakini sasa wale tulikuwa tunauzia nikimuuzia 300 nikienda hata kwa duka yake yeye naye kitu ameweka 1500 moja 1500. Kama hii pako tuseme kwa mfano hata nikikuuzia hii pako tunauzanga 250 wholesale price 250 na hii pako ukienda mtu mwingine naye sasa ameweka kwa duka yake anataka kuuza kitu anauza almost hivi and 2k. Inalingana sasa mahali anauza mahali anauzia juu sasa na wewe uangalie juu hata yako na maybe mahali ameweka hapa rent iko juu ako na mahitaji kingine yako ile wewe umepata hiyo juu wewe acha kulazimisha ni wewe mnegotiate mkakubaliana wewe uko sawa na hiyo yako. Life will soon teach you that we are all apprentices of a craft that no one ever grows to become a master. And so enjoy the process and be patient with yourself. Syrus mnajua kama nini sasa imetanga ni workshop imetanga nini? Sio kwa wale wanajua tunaita kama workshop. Lakini sasa zingine lugha yetu ya hapa sisi tunaita jikoni. Juu ni jikoni mahali tunapikia zile vitu za brass, mahali tunatengeneza hizo products. Sasa asua lakini sasa kwa customer huwezi muitia jikoni, unamuitia workshop. Lazima professional huwezi muitia ni jikoni unaita workshop. Yes. Hapa ndani muona mkono nyungu. Kuna sijui muona cylinder. Yes, hiyo ni cylinder. Na hiyo ni cylinder but tulifanya modification fulani tukaitengeneza ili tukua tunaitumia kama hizo mashini hiyo nini ya kumwaga zile vitu. Sasa hiyo hapo ndio tunaweka hewa, kila kitu tunataka kufanya tunafanyia hapa ndani. Hiyo hewa sasa mahali ya kustoa ndio ipush moto iende pale kwa ile nyungu pale. Yes. Sasa hiyo nyungu nini mmeweka hapo ndani? Ni material brass. Na hiyo set inawekwa brass peke yake, tunaweka hata aluminium ndani, inalingana na kitu tunatengeneza. Lakini hamwezi changanya. Hatuwezi changanya. Mostly tunatumianga brass. Yes, ndio tumwage brass. Yes. Na brass yenyewe mnatoa wapi? Tunaenda kwa wale wanauza scrap metal, tunatoa kwa scrap metal. Kama ni kitu ile ambaye mtu anatuitisha ile ina LED, tunaenda mpaka industrial area, tunanunua kwa Ken's metal. Lakini Ken's metal. Lakini sasa most tunanunuanga kwa wale watu wanauza scrap. Tunawaambia watu wameshatujua na namba zetu, wakikusanya zikifika kilo fulani tukiwa na kazi tunawaambia tupigie simu ama tunaenda huko tunachukua tunakuja sasa ndio tuweke pale. Sasa inalingana tuko na kazi ya kiasi gani ndio tununue material inatosha hiyo kazi. Juu kama saa hizi tukiwa na vitu zaidi ya 10 tunajua material inatumika. Ukiwa na kilo moja itamwaga vitu inatoshana na kilo 10. Niliwasha moto kwanza. Niliona moto uliwaka
Hii ya kawaida ya yellow red. Sasa hiyo unaona ni ile nini tumehit ile pana. Ile pana wakati tumehit sasa already iko na hiyo hit ndani. Wakati sasa aliweka mafuta na ikaweka hiyo ni ile pressure iko ndani hapa ndani. Ndio ili move ile moto ndio kasikia inafanya iko na hiyo loud poop. Sasa hiyo ni ya kuonyesha hiyo nini hiyo pana imehit. Lakini tulianza kuichoma kwanza ndio tukaihit, ndio ile wakati ambayo tunaweka pressure moto inaenda direct. Finally inafaa ichome ile kitu mpaka moto iko kala. Lazima ichome hiyo kitu. Sasa ukiona hapa ndani iko red, unajua hii nini imeiva iko sawa. Lazima kuwe red kabisa. Then it was time for filing the inner surfaces, cutting the edges, and finally polishing the outer surfaces. Vile imekuwa maji sasa ni kuitoa sasa. The final product sasa. Ni kuenda kwa zile single molds tumetoa pale. Sasa hizo ndio tunachukua, tunaanza uliona akisongesha ile nini ile uchafu kando. Ni vile tunaweka maji kwa ndoo uone ni chafu, unaitoa hiyo unataka kuchota ile safi. Sasa ndio akachota ile, akatoa pale, akamwaka pale. The more inaingia pale ndio ukitaka kujua imejaa unaonanga imefika paka hapa mwisho. Na ikiingia ndani na follow hiyo kitu ulikuwa umeshaweka ndani. Hiyo pattern ya ndani. Ikisha nini ndani na ijae hapa juu unajua already iko sawa. Unaweka chini, kiendelea kupoa unaendelea na nyingine. Yes. Alafu ina take how long kukauka ndani? Kukauka ndani almost 2 minutes inakuanga iko sawa. Hata unaweza itoa ikiwa hivyo, ni vile tu bado iko na hiyo heat plus kupoa ipui haraka. Yes. Alafu ile chuma mnatumia pale ndani. Yes. Kwa nini hiyo imelt? Hiyo ni steel. Sasa steel nayo kumelt nayo ni ngumu. That is unaona ndio hata huku mwisho mahali amefika, unaona hiyo heat haifiki. Ina nini almost 10 cm kutoka kwa moto, hiyo heat inaishia pale. Sasa kutoka ukiingia huku, hiyo heat hakuna. Unaona hata hii side nyingine ameshika na gloves. Hiyo gloves alikuwa ameshika na in case imwakiki na mwageka kwa hiyo gloves. Juu unaweza wana nguo yote inaingiana. Sasa nayo ukishatengeneza hivyo, unajua hii necklace sasa ikiwa hivi unatafuta huku na kuna uzi ile ambayo unashona na hii ndani iko na uzi. Iko na uzi ndani. Huko ndani. Huko ndani iko na uzi. Na sisi tunashona na uzi yote. Kuna uzi ile ambayo specific, uzi ile ambayo inashona. Iko na uzi huko ndani. Sasa uzi ndio unashikanisha nayo huko ndani. Ndio unatengeneza na hii necklace iko na measurement. Hii ni normal sasa, hii sasa ni normal size, which is tunatumia 16 inches which is 8 both side. So ina hesabu yake tu yani. Iko na hesabu yake. I asked him what it feels like to be an employer. Kia vizuri sana. Nilikuwa nasikia niko sawa kabisa. Juu ile kitoko anapata naye sasa hii life yake. Life yake inaendelea kupitia ile kitu anapata kidogo kwa mimi. Yes. Na mimi nilikuwa napata mtu hata kama ajui. Kuna mtu hata wewe ukikuja ni kutrain na kuangalia tu kama wewe nikushika. Sasa na kuna batila ambaye najua unaweza shika sana wakati huo nilikuwa na kuweka pale. Yes. Na hopo lipi 150. Wakati huo sasa ujue life naye ikakuwa ukilipa 150 mtu machukuma. Alafu watu wengi wale ambao nimefundisha wale watu walikuwa wameoa. Sasa ukilipa mtu 150 na ile challenges nilipitia nikiwa na wife na hiyo 150 si kutaka. Juu mimi wakati huo ukinipata na pesa tu tuseme nisaidie na 100 sina. Wakati sasa nilikuwa nimeajiriwa. Kipesa yote nimepata 900. Huko naye sikudi. Vile nimekula kwa nyumba mpaka vile ndarudi. Huko ni kunywa tu maji juu nikiingia kwa mshahara na gari sipandi. Nikipanda gari nimeharibu mahesabu yangu. Kuna picha hizo za kitambo hizo? Kuna hizo picha za kitambo? Za hiyo wakati labda kufanya kazi pale. Kuna zile niko nazo lakini sio kwa hii simu, but kuna niko na zile picha za kitambo zile niko nazo. He also has a kinyozi. Why the establishment? Hapa na pia tuko na kinyozi sasa. Kinyozi ulikuja kwa kalini? Sasa hii kinyozi ni ya 2016. 2016. Sasa kuna wakati nilikaa chini. Nikafikiria nikasema hiyo kampuni ile hali hiyo mzungu arudi kwao. Hii kazi naye nitaifanya aje ama nitasurvive aje? Nikienda nyumbani, huko nyumbani jiji ile area kuna mtu ananunua.
Hii kazi tuseme imeanguka. Sasa nilianza kufikiria kesho. Okay. Naye wakati huo naye nimeanza familia wakati huo sasa. Hii familia yangu nayo ita survive namna gani? Nikaona hapana. Tukakuja na idea na ule Henry. Tukakaa chini yeye naye alikuwa ananyoa. Mimi huyu ni mtoto nyumbani direct. Alikuwa ananyoa huko nyumbani. Nikamwambia unajua kunyoa. Akanisaidia na mawazo akasema baadaye tufungue kinyozi. Hata yeye aliona mbele. Alijua tu jewelry ikikuoma hapo kwa kinyozi na mimi nitajisaidia tena. Tukakuja na maono, tukafungua kinyozi. Idea yetu ilikuja, kumbe Mungu alikuwa na sababu ya kutuambia tufungue kinyozi. Kwa viti kaingia. Kazi ikakwama. Hakuna kazi nyingine. Huko mahali tunapelekanga watu wanasema biashara haiendi, hakuna ndege inasafiri, hakuna mahali tunauza, hakuna exhibition tunaenda. Ikakuwa sasa hakuna. What truly satisfies his heart at the end of the day? Mwenyewe sijaenda nje saa nje. Lakini saa zingine ni kuna mavideo nikiona, naona na mtu ana kitu mimi nilitengeneza. Naonanga tu kweli fingerprint zangu hata ukifika kule juu nilikuza hiyo kitu ziko kule. Siku moja na mimi nasema nitakuja kufika huko. Utafuata mali yako. Mali yangu mimi siku moja nitakuja kufika huko. Hiyo huko sasa hiyo kitu inanipea morali. And talking about morale, I received my souvenir gifts. White collar jobs or blue collar? Pick one, sir. Na mali pesa iko tena ni kazi ya mkono. Mali pesa iko. Ukikuwa tu na mtu mkono na ukue na mali unapeleka hiyo kitu ama mali unaweza iuza. Pesa iko huko mali. Kazi ya mkono iko. Juu kazi ya mkono nayo inalipa. Unaweza nini juu miaka nimekaa hapa mimi nimekaa na kazi ya mkono. Sijaifanya kazi ya ofisi. Na sometimes ukikuta ni vile nikifanya tuseme nimeanza hii kazi leo na ni kazi tu ya mkono. Kuna mambo 1 2 3 hapa mbele nitafanya tu juu. Kuna mambo yangu mingi ile nimefanya ni kazi ya mkono. Okay. Yes. Kwa hivyo inalipa. Kazi ya mkono inalipa. Kwa hivyo wakubali watoto wao pia waweze. Ukiona ako na talanta ya kufanya hii kitu, wache afanye. Ile kitu tu inakuanga watu kudharau kazi ya mkono. Mali wanadharau kazi ya mkono, mtu anaona hii kitu kitambo nifanya hivi hiyo. Hii lazima ujitolee. Si eti naye inalipa tu kwa kufanya, lazima ujitume. Ujitolee. It was Saint Francis of Assisi who said that him who works with his hands is a laborer, but him who works with his hand and his head is a craftsman. But he who works with his hands, his head and his heart is an artist. And today, watching Syrus and his colleagues turn common raw materials into valuable products has been nothing short of pure bliss. And that's what Humble Beginnings is about. Telling the common stories of common people doing common things in uncommon ways. Until next time, keep it right here, Look Up TV. And for the show that you absolutely love, it's been your captain, my captain, Captain Cargo. God bless you.